আজকে আপনাদের পরিচয় করে দেব দুজন নারীর সাথে যারা দক্ষিণ এশিয়া এবং সারা বিশ্বের সঙ্গীত জগৎ কিছুটা হলেও বদলে দিয়েছেন। একজন তবলা বাজান আর আরেকজন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয় ডিজে। সঙ্গীত জগতের এই দুই শিল্পী এসেছেন সল্টের 10ম বার্ষিকী আরও আনন্দময় করে তোলার জন্য। সল্ট অর্থাৎ South Asian Americans Leading Together. We're a national organization located in the Washington D.C. metropolitan area, and our aim is to address issues that affect South Asians, Indians, Pakistanis, Bangladeshis, Sri Lankans, Nepalis, and others who live here in the United States. The two performers that we picked, Suphala and DJ Rekha, for us really exemplify the type of work that we also do. They're both individual artists who are very connected to their communities. They believe that music can bridge differences. দীপা আইয়ের প্রথমেই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন সুফলার সাথে। সুফলা তবলা বাজান। ছোটবেলা থেকেই এই বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল, আর ছোটবেলার সেই ভালোবাসা তিনি আজও ধরে রেখেছেন। কথা বললাম সুফলার সাথে। Why the tabla? Why not? My reply is why not, because I think it's such a beautiful instrument, and there's so many things one can explore on it and go on exploring for your whole life. So for me, it's a pleasure. It's the instrument that I was drawn to, and although I started on piano and other instruments, this was the one for me. সুফলা তবলা বাজানো শিখেছেন বিশ্ববিখ্যাত তবলাবাদক জাকির হুসেইনের কাছ থেকে। He's a great maestro in every sense, in his playing, in his teaching, as a performer. So I feel very fortunate to be able to learn from him. সুফলার এই তালের পরিবেশনা দর্শকরা মুগ্ধ হয়ে দেখে। মহিলা তবলাবাদক আমরা খুব কমই দেখি, তা কেন জানতে চাইলাম সুফলার কাছে। I'm not really sure. It's a good question. I don't know why. I think that there are reasons which are obvious, that we perhaps mimic things that we see, and if there aren't many people we see doing it, then people aren't inclined to do so. But that is changing. There are a few women who play really well, and we're seeing that more and more. So hopefully, if a young girl wants to learn, she will be inclined to do so more so today than in the past. It's the music itself. I mean, I think once you start playing with people, no one's thinking about gender anymore. You're thinking about music, and that's where we meet. And so for me, that's what it's all about. How are you enjoying this performance tonight? I'm enjoying it quite a bit. I'm incredibly impressed by Supala's skill and ability. It's clearly very top-notch, and I'm also very encouraged to see that she is a woman performing an art that has been otherwise relegated and reserved for men in South Asian traditions. বাংলাদেশে আমরা দেখি না এরকম যে মহিলারা তবলা বাজাচ্ছে। এটা আমিও দেখিনি। this is first for me. This is unique. যে একটা মহিলা একটা তবলা বাজালো। This is something very different and very unique and fantastic. আপনারা হয়তো জানেন না, সুফলা প্রথম মহিলা সঙ্গীত শিল্পী যিনি তালেবানের পতনের পর আফগানিস্তানে গিয়ে তবলা বাজিয়ে আফগান তবলাবাদকদের সঙ্গে অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছেন। Well, it was unusual, and it was educational, and it was wonderful to bond with the other musicians there who also played tabla and sarod and many instruments from India. So that's what I saw happen, although for them it was extremely unusual to see a girl doing anything, let alone playing tabla. That left their mind after we started playing and speaking about music. So it sort of was another thing that proves that point. The thing that I like about playing with percussionists is that it happens. I mean, drummers getting together and playing, forming groups, or just could be tabla players of any sort. Just that happening. আজকের পরিবেশনায় সুফলা একা আসেননি, তার সাথে তাল মেলাচ্ছেন ম্যাট কিলমার এবং জন হ্যাডফিল্ড।
It's great performing with Suphala because Suphala has a cross-cultural understanding. She easily fits into Western music and classical Indian music, and so it's very easy to play with her, and she understands groove in a way that I think few percussionists do. My main drums were the cajon, which is actually just a large wooden box from Peru, and I actually got this one in Lima, Peru, and brought it back. And I also play an ocean drum, similar to the drum that Matt had with the beads inside of it. And then I played something called a garahan, which is a metal tongue drum from Argentina. And then it's amplified, and you can tune it. That's not the UFO, right? That's the UFO. That's the UFO. করতালির সঙ্গে শেষ হলো সুফলা ও তার দলের এই ছন্দময় পরিবেশনা। Thank you very much. Thanks for having us. It's an honor to be here. Matt Gilmer and John Hadfield. তবলার পর শুরু হলো জমজমাট নাচ গান। ডিস্ক জকি ডিজে রেখা তার মিউজিক বাজানো শুরু করলেন। মিউজিকের তালে দর্শকরা বসে থাকতে পারে না, অনেকেই উঠে গেলেন নাচতে। ডিজে রেখা তাকে নিউ ইয়র্ক টাইমস দ্য অ্যাম্বাসেডর অফ ভাংরা বলে আখ্যায়িত করেছে, আর নিউজউইক তাকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে প্রভাবশালী দক্ষিণ এশীয়দের মধ্যে একজন বলে মনে করে। এটা একটা বিরাট পাওয়া। তার কাছে জানতে চাইলাম তার অনুভূতি কি। Its only usefulness is to show my parents that I have a meaningful existence. I think as immigrants, South Asian parents want their kids to have economic stability, and I think that, you know, they're just looking for something that gives them, you know, a good lifestyle. And I also think that the presumption that South Asians want their kids to be lawyers and engineers is also a classist assumption. ডিজে রেখা শুধু একজন ডিজেই নন, তিনি একজন সমাজ উন্নয়ন কর্মীও। Breakthrough uses media to further the causes of human rights in a very innovative way. They use mass media, mainstream ad campaigns, downloadable video games, you know, all sorts of things to further the issues of human rights. Pop and Politics concerns itself with getting more journalists of color into the mainstream. So both of them are causes that I believe in. তার মিউজিকের তালে যারা দুলছিলেন তারা বললেন তারা অনেক ডিজেই দেখেছেন, কিন্তু মহিলা ডিজে কখনোই দেখেননি। I hadn't heard DJ Rekha's performance before, and I didn't know she would be a woman. So seeing her name and seeing her be here and she's female, I was really impressed. I don't know that I've ever been at a party with a female DJ before. It's awesome. She's fantastic. I've heard about her for years, and I finally got to see her in action, so I really enjoyed that. আমরা খুব কম মেয়েদের দেখি যারা ডিজে হতে চায়। ডিজে রেখা বলেন শুধু ডিজে না, মেয়েদের প্রত্যেকটি পেশার ক্ষেত্রেই এগিয়ে যাওয়া উচিত। While the percentage of women DJs is less, if we look at any profession, there's rarely any profession except the two most famous professions in the world that women dominate. So I don't think it's particularly something to look at for the DJ profession. I think we should look at every profession and see the inequity in gender in those areas. নাচ গান খাওয়া দাওয়ার মাঝে জানতে চাইলাম সল্টের এই 10ম বার্ষিকী সবাই কেমন উপভোগ করছেন। আজকের অনুষ্ঠান খুবই মজা আমার জন্য। দিস ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন দ্যাট আই ওয়ার্ক ফর, সো আমার জন্য খুবই পার্সোনাল লাগে যে এরকম জায়গায় অনেক মানুষ সাথে যে আমি কাজ করি, আমি জানি সব ডিসিতে থাকে। ইটস অ্যামেজিং টু বি এবল টু হ্যাভ দিস অ্যামেজিং অনুষ্ঠান উইথ দ্যাম অ্যান্ড টু হ্যাভ আ গুড টাইম দাওয়াত ওদের সাথে। It's just so encouraging to see how far South Asians have come in all fields of life. And, you know, as citizens of America and contributing to this community and this society, it's just amazing to see that and to be a part of that through SAALT.
অনুষ্ঠানের সংগঠকরা জানালেন তাদের মতে এই অনুষ্ঠান ছিল পুরোপুরি সার্থক। আশা করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদেরকে জানাতে ভুলবেন না। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা www.voanews.com/bangla। আমরা এখন ফেসবুকেও আছি, VOA বাংলা ফেসবুক ফ্যান পেজে আসুন, আপনাদের মতামত জানান। আজকে এখানে শেষ করছি। আমি শেহজিন চৌধুরী, ওয়াশিংটন বার্তা।